ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ బాటనీకి సంబంధించినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్చ్ 2020 ప్రీవియస్ పేపర్ని చూస్తున్నాము. జనరల్గా మనకు 3 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. సెక్షన్ ఏలో ఆల్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి. సెక్షన్ బిలో మనకు 8 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, అందులో 6 రాయాలి. సెక్షన్ సిలో 3 8 మార్క్స్ ఇస్తారు, 2 8 మార్క్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏ తీసుకున్నట్లయితే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, హౌ డస్ ది ABA బ్రింగ్ అబౌట్ ద క్లోజర్ ఆఫ్ stomata under water stress condition? Where does photolysis of H2O occur? What is its significance? What is transformation? Who discovered and in which organism? What is genotype of wrinkled phenotype of pea seeds? Distinguish between heterochromatin and euchromatin. Which of the two is transcriptionally active? What is the function of codon AUG? How does one visualize DNA on an agar gel? Give one example of each transgenic plant which are suitable for food processing and those with improved nutrition quality. Name 2 semi-dwarf varieties of rice developed in India. Why does Swiss cheese have big holes? Name the bacteria responsible for it. ఇవి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ 4 మార్క్స్ చూసినట్లయితే ట్రాన్స్పిరేషన్ ఈజ్ ఏ నెసరీ ఈవిల్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నైట్రోజన్ సైకిల్ గివింగ్ రెలవెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మెకానిజం ఆఫ్ enzyme action. What are the physiological processes that are regulated by ethylene in plants? Explain the chemical structure of viruses. Differentiate between the following: dominant and recessive, homozygous and heterozygous. What are the difference between DNA and RNA? Give a brief account on BT cotton. Next section C చూసినట్లయితే give an account on glycolysis. Where does it occur? What are the end products? Trace the fate of these products in both aerobic and anaerobic respiration. Give a brief account of tools of recombinant DNA technology. Describe the tissue culture techniques and what are the advantages of tissue culture over conventional method of plant breeding in crop improvement program. మామూలుగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఎయిదర్ గ్లైకాలిసిస్ సైకిల్ అన్నా ఇస్తారు, లేదంటే క్రెబ్ సైకిల్ అన్నా ఇస్తారు. RDNA టెక్నాలజీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే తెలంగాణ మార్చ్ 2020 పేపర్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ 2 మార్క్స్. డిఫైన్ వాటర్ పొటెన్షియల్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ప్యూర్ వాటర్? డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ అపోఎంజైమ్ అండ్ కోఫాక్టర్. వాట్ ఆర్ ప్లియోమార్ఫిక్ బ్యాక్టీరియా? గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. Who proposed chromosomal theory of inheritance? What is the function of the codon AUG? What are the components of nucleotide? Name the nematode that infect the roots of tobacco plants. Name the strategy adapted to prevent this infestation. What is the green revolution? Who is regarded as the father of green revolution? Why does Swiss cheese have big holes? Name the bacteria responsible for it. What nucleopolyhydrovirus is being used nowadays? Section Bలో 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చూసినట్లయితే ట్రాన్స్పిరేషన్ ఈజ్ ఎ నెసరీ ఈవిల్. ఎక్స్ప్లెయిన్, డిస్క్రైబ్ ఇన్ బ్రీఫ్ ఫోటో రెస్పిరేషన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రూట్ నాడ్యూల్స్. రైట్ ఎ నోట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ హార్టికల్చర్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిన్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టీ ఈవెన్ బ్యాక్టీరియోఫేజ్. మెన్షన్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ pea plants for experiment by Mendel. What are the difference between DNA and RNA? Give a brief account on BT cotton. ఇవి 4 మార్క్స్. 8 మార్క్స్ చూసినట్లయితే గ్లైకాలిసిస్ సైకిల్ అండ్ గివెన్ అకౌంట్ ఆన్ గ్లైకాలిసిస్ సైకిల్. వేర్ డస్ ఇట్ అకర్? వాట్ ఆర్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్? ట్రేస్ ద ఫేట్ ఆఫ్ దీస్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ బోత్ aerobic and anaerobic respiration. Give a brief accounts on tools of recombinant DNA technology. Describe the tissue culture technique and what are the advantages of tissue culture over conventional methods of plant breeding in crop ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇది తెలంగాణ మార్చ్ 2020 పేపర్ అనమాట. నెక్స్ట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మార్చ్ 23 పేపరు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్ ఫీనోటైప్ అండ్ జీనోటైప్. గివ్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫంగై యూజ్డ్ ఇన్ SCP ప్రొడక్షన్. డస్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అక్కర్ అట్ నైట్? గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ యాక్షన్ స్పెక్ట్రమ్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్. వాట్ ఈస్ కాంజుగేషన్? హూ డిస్కవర్డ్ ఇట్ అండ్ ఇన్ విచ్ ఆర్గానిజం? What are the complements of transcription unit? What are the components of transcription unit? What is meant by capping and tailing? What is the full form of PCR? How is it useful in biotechnology? Give different types of cry genes and
pests which are controlled by the protein encoded by these genes. Name the microbes used for stain production. How do stain lower blood cholesterol levels? సెక్షన్ బిలో 4 మార్క్స్ చేసుకున్నట్లయితే రైట్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్ కోడ్, రైట్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ ద ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్స్, మెన్షన్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ ద పీ ప్లాంట్ ఫర్ experiment by Mendel, list out the beneficial aspects of transgenic plants, explain the steps involved in the formation of root nodules, what is meant by plasmolysis, how is it practically useful to us, which one of the following plant growth regulators would you use if you are asked to induce rooting in a twig, quickly ripen a fruit, delay leaf senescence, include growth in auxiliary buds, bolt a rosette plant, induce immediate stomatal closure in leaves, overcome apical dominance, kill dicotyledonous weeds. What is ICTV? How are viruses named? ఇది 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చూసినట్లయితే డిస్క్రైబ్ ద టిష్యూ కల్చర్ టెక్నిక్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ టిష్యూ కల్చర్ ఓవర్ కన్వెన్షనల్ method of plant breeding in crop improvement programs, explain the reactions of Krebs cycle and give a brief account on tools of recombinant DNA technology. ఇది 2023లో వచ్చినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ పేపర్. నెక్స్ట్ మనకు తెలంగాణలో 2023 పేపర్ చూసినట్లయితే 2 మార్క్స్. వాట్ ఆర్ ద physical properties of water responsible for ascent of sap through xylem in plants? What is a genotype? What is a point mutation? Given example. Define hydroponics. What is meant by capping and tailing? What is downstream processing? The portion of nucleotide in a given nucleic acids are adenine 80%, guanine 30%, cytosine 42%, uracil 10%. Name the nucleic acid and mention the number of strands in it. What is green revolution? Who is regarded as the father of green revolution? Which 2 species of sugarcane were crossed for better yield? Name the scientists who were credited for showing the role of penicillin as an antibiotic. ఇవి 2 మార్క్స్. 4 మార్క్స్ చూసినట్లయితే explain the steps involved in the formation of root nodules, draw a neat label diagram of chloroplasts, explain different types of cofactors. ICTV, how are viruses named? Give a brief account on Bt cotton, explain the codominance with example, write short notes on seed dormancy, how many types of RNA polymerases exist in cell, write their names and functions. ఇవి 4 మార్క్స్. 8 మార్క్స్ చూసినట్లయితే క్యాల్విన్ సైకిల్ ఇచ్చాడు, రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ఇచ్చాడు, రైట్ ఏ బీఫ్ ఎస్సే ఆన్ మైక్రోబ్స్ ఇన్ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్. ఇది 2023లో తెలంగాణలో వచ్చినటువంటి పేపర్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మార్చ్ 24లో వచ్చిన పేపర్ 2 మార్క్స్ చూసినట్లయితే హౌ డస్ గటేషన్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్పిరేషన్, డిఫైన్ ద లా ఆఫ్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ప్రపోజ్డ్ బై బ్లాక్మెన్, వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, who discovered it and with in which organism, explain the term phenotype and genotype, what is meant by capping and tailing, what are the components of transcription unit, name any 2 artificially restricted plasmids, can a disease be detected before its symptoms appear, explain the principle involved in it, what is meant by hidden hunger, what nucleopolyhydrovirus is being used nowadays. Next 4 marks చూసుకున్నట్లయితే what is meant by plasmolysis, how is it practically useful to us, explain the steps involved in the formation of root nodules, explain the different types of cofactors, write the physiological responses of gibberellin in plants, explain the lytic cycle with respect to certain viruses, explain the law of dominance using monohybrid cross, write the importance of features of genetic code, list out the beneficial aspects of transgenic plants. Next section C చూసినట్లయితే మనకు glycolysis, give an account on glycolysis, where does it occur, what are the end products, trace the fate of these products, both aerobic and anaerobic respiration, explain briefly on various aspects of recombinant DNA technology. So glycolysis ఇచ్చాడు, ఆ DNA ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ you are a botanist working in the area of plant breeding, describe the various steps you will follow in plant breeding. అది సెక్షన్ సి అనమాట. ఇది మనకు ఏపీలో 2024లో వచ్చినటువంటి పేపర్. నెక్స్ట్ తెలంగాణలో మార్చ్ 2024లో వచ్చిన పేపర్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ 2 మార్క్స్ చూసినట్లయితే వాట్ ఆర్ పోరిన్స్, వాట్ రోల్ డూ దే ప్లే ఇన్ డిఫ్యూజన్, డిఫైన్ హైడ్రోపోనిక్స్, what is the shape of T4 phase, what is its genetic material, explain the term phenotype and genotype, define stop codon, write the codons,
Write any two different between DNA and RNA. What is the full form of PCR? How is it useful in biotechnology? What is GEAC and what are its objectives? Why does Swiss cheese having holes? Name the bacteria responsible for it. What is fermentose? Next section B చూసుకున్నట్లయితే explain the mechanism of opening and closing of stomata. Write briefly about enzyme inhibitors. Draw a neat label diagram of chloroplast. Write physiological response of gibberellins in plants. Explain conjugation in bacteria. Explain incomplete dominance with example. Write importance of features of genetic code. Give brief account on BT cotton. నెక్స్ట్ మనము 8 మార్క్స్ చూసుకున్నట్లయితే క్రెబ్స్ సైకిల్ ఇచ్చాడు, ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ స్టెప్స్ ఇచ్చాడు, తర్వాత టిష్యూ కల్చర్ ఇచ్చాడు. సో ఇవి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. ఈ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని చూసి దీన్ని బట్టి మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ ఎంత వెయిటేజ్ వస్తుంది, ఏవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్న ఒక అనాలిసిస్ వస్తుంది. ఈ పద్ధతి ప్రకారం మీరు చదివినట్లయితే ఈజీగా హై స్కోర్ అనేది ఎగ్జామ్లో స్కోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. హ్యాపీ రీడింగ్.